inankii yaraa ee Mamdani New York qabsaday the more ay muslimiinta caayaan ay muslimiinta xagxagtaan the more ilaahay ma garanaysaa diinta islaamka uu shaacinayo the more muslimkii la sii jeclaanayo the more ay la sii $1 billion bay imika ku isbeegaraynayaan inay muslimka caayaan inay muslimka ceebeeyaan inay cadownimo u sameeyaan muslimka $1 billion kaas waxay islaamka iyo muslimiintu waxay ka qaadayaan jacayl yaa xayeysiis ayay islaamka ugu sameynayaan inankii Mamdani maasha Allah stateku $12 billion under budget buu ahaa yaa over budget nacam lacag la'aan baa haystay deyn baa lagu lahaa within 4 months budgetkii buu balance gareeyey wacdaruhu dhigay you can imagine surplus buu sameeyey waa ninkii la lahaa New York way baaba'aysaayo la lahaa waxa kaloo isla soo baxay inan haddeer sanadka u cararaya oo la caashiqsan yahay I think abihi waa Egyptian waxa la yidhahdaa Abdul Al-Zayed and beautiful guy highly educated he was only like 20 years old or 20 years old markuu guursaday or something like that kabasiyara actually kabasiyara and 17 ma qabta it's unbelievable well from Michigan wuxuu cararayaa sanadka and I think he's going to win Michigan naag xuno saqajaamada oo halka ka cararaysa oo dimuqraada ayuu ku haystaa and I think caashiq baa lagu yahay isagana waan idin soo bandhigaya but before we get started and dagaalka weerarka lagu hayo but nothing can qofkii ilaahay awood siinaya nothing can stop him before we get started don't forget product yihiin self care and skincare product most amazing product made by us and for us creamkii haaraha stem cell regenerator wajiga giijinaya iftiiminaya toobaya wajigaaga this is better than and haddii ay baydkeeda leeyahay bahalkii magaca lahaa ha liibaan waa anigii ka soo hadlay liibaan yare and masha Allah Utah Congress and muxuu ahaa saliidayadii cajiibka ahayd ee timaha dawada u ahayd shampoo-gayga iyo conditioner-kayga iyo hay ina hoosidana oo timaha go'ida iyo kala silk timaha ka dhigaya this is amazing product this face moisturizer you have never used anything like it it's incredible I know laakiin sidan aaba fiican habar yar inaan gadaal ka advertise gareeyo anyway product-gayga inagaa samaynay maqaarkeena loogu talagalay loo sameeyey waa unisex inamada iyo hablahaba way marsan karaan it's an amazing product nadiifa each item ay certificate leedahay and website-ka iyaga haddaad Maraykan joogto ayaad ka dalbanaysaa except Ohio International Mall-ka iyo waxaad ka helaysaan walaashan hodan haddii kalena website-ka ka dalbo www.hindahairandSkinWellness.com www.hindahairandSkinWellness.com Seattle iyo eredeeda haddaad joogtana waxaad ka helaysaa muxuu ahaa tabaarik oo sitaa ku yaala layaali cuud and perfumes oo ku yaala moolka cusub ee Kent laga furay Ace room 16A and iyo waxaad ka helaysaan Pacific halal store oo ku yaala isaguna Kent saddexdaaba waad ka helaysaan haddii kale meelaha kale oo dhan website-kayga ka dalbada hindina hays iyo halka iska jiraan Oxbridge London ayay center dhan oo isku qoofilan ku leedahay and inshallah biidnillah I know Kent is really nice how do you know Kent is very nice adigu London baad joogtaa Ismaaciilow hindina hays iyo Oxbridge halka iska gooyaan bay ku leedahay center dhan oo masha Allah marka waa kaas advertising middle of the program is better. Yeah, I agree. I think that's what I'm going to do from now on. Again, website kaygu waa www.hindahairandSkinWellness.com www.hindahairandSkinWellness.com My sister is in Kent. Oh, okay. Who's your sister? Maybe I know her. Anyway, let's get started. Allahu Akbar. Masha Allah. I am so proud of Mamdani. Iska aamusa. Ila Allah watawahelu ma bahna. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciduu kor u qaadayo isaga kor u qaadaya you know waa kan look at this xaysiiska yar buu sameeyay balance number they are shocked it's executive budget season I'm proud to announce that our city's budget is fully balanced less than 4 months it's executive budget season I'm proud to announce that our city's budget is fully balanced. Brayden, you're welcome. It isn't just about numbers on a page. It determines if our libraries get funded, if the street is safe to cross, if snow is actually shoveled after a storm. And you deserve to know exactly how we got here. We inherited a $12 billion budget deficit. We are speaking about a fiscal crisis at the scale greater than the Great Recession. Was the Great Recession? Great Recession. Many said the only way out of this was slashing services and passing an austerity budget. We rejected that. After months of painstaking work, that deficit is now zero.
Our city is now on firm financial ground. We achieved this in two major ways: increasing revenue and support from Albany, and cutting waste and finding savings here in New York City. Thanks to Governor Hochul, State Senate Majority Leader Andre Stewart Cousins, Assembly Speaker Carl Hastie, and months of organizing from New Yorkers, we tax the rich. That tax alone will raise You half of remember, he's gonna tax the rich. Rich ku way ka guurayaan. Lacag la'aan baa ka dhacaysa. Faqru noqonaya. Waddanku isku dhalaalaya. Magaaladu way isku dhalaalaysaa. The financial city and market of the world, devastation baa ku dhacaya. Oh my God. Wixii la shubay. Not only that, he's giving caruurta oo dhan wuxuu siinayaa free childcare. Dadka dee qualified ah. Universal childcare. $1 per year. And that's not all. Thanks to Governor Hochul and our partners in Albany, This is incredible. we got a better deal for New York City. We're getting billions more from the state to help tackle the gap. At the same time, we've been poring over the city budget to identify savings. We reduced unnecessary overtime and found smarter ways for government to deliver service. This all added up to $1.77 billion in total savings. Our budget isn't just about closing deficits. It's about building a city New Yorkers can actually afford. On day 8 of our administration, we announced a historic partnership with Governor Hochul to finally deliver universal childcare. That's $1.2 billion in new funding from Albany. And this was just the beginning. Investments in citywide trash containerization, cheaper groceries, safer streets, relief for taxi drivers are all on the way. And we're increasing funding for libraries, parks, and cultural institutions. I promise to make sure you were part of this budget process every step of the way. This is your city. These are your tax dollars. And this budget should reflect your priorities. We're proud to put forward a budget for the working people of this city. And we're going to do it again next year, and next year, and next year. MashaAllah, this is so amazing. Hadda waxay leeyihiin so many of them kuwii ka soo horjeedina wax dhuumanaya iyo wax le wallahi my goodness, he's doing an amazing job. Ayay dadkii kalena dimuqraadkiina waxay leeyihiin iyo de muxuu ahaa dadkii awalba jeclaana waxay leeyihiin waa in la bedelo wixii la odhan jiray constitution waa in la bedelo loo ogolaado in madaxweyne uu noqon karo qofku mar hadduu America citizen yahay because de halkan kumuu dhalan because haddeer already waxay ka fikirayaan siduu madaxweyne u noqon lahaa. Yeah, it's just incredible. This is good for Muslimiinta because waxa la odhanayaa de Muslimiintu laaluushna ma qaataan lamana iibsan karo. This is in so many ways. It's good for Muslims. It's good for dadka soo galowga. It's way u fiican tahay muxuu ahaa diinteena dadku sidan u galayna yaa masiibo ku dhigay maalintii ugu horeysayba wuxuu kasal the first thing uu kasal gareeyay sirigu waxay la lahayd dhaqaale isweydaarsi aad iyo aad u fara badan oo lacag badan loo diro waddankiisaga ahaa amsaaxuhu ka dhigay xuduntu u jaray kaa muxuu ahaa all the billionaires wuxuu bilaabay inuu tax gareeyo tijaartu weligood ma bixiyaan dadka shicibka caadiga baa more money bixiya cashuurta marka loo eego dadka tijaarta ah ma garanaysaa wuxuu sameeyey child care-kii buu free ka dhigay subwaygi magaaladii oo dhan buu maydhay New York waa uskag moogtay magaaladii buu maydhay oo nadiifiyey crimekii already hoos buu dhacay because dadkii baa isjeclaaday oo isu yimi oo ma garanaysaa is ilaalinaya oo qof waliba magaaladiisa awalna marka magaaladii kula dagaalamayso ee dad gooniya un meeshii u xidhan tahay cid waliba ma garanaysaa magaaladii dan ka geli maysid nadaafadeedaana dan ka gelayn nabadeedaana dan ka gelayn waxa weeyaan qashinkaa layska tuurayey waa lays wada nabcaa dadku they were angry haddeer waxa weeyaan let's magaaladeena aynu isu nimaadno aynu dhisano aynu hagaajisano nabadeeda aynu ilaashano xataa ilaa wadooyinkii iyo subwaygii ayuu maydhay waxa lagu leeyahay subwaygii New York weligii lama maydhin in the history of its time gudihiisa de jaranjarooyinka iyo dhulkii qurmay iyo wixii yaa nadaafadda nadiifta uu ka dhigay and that's of course waxay ka turjumaysaa diinteena ma garanaysaa it's so beautiful Allah ha ilaaliyo habaryar masha Allah keep praying for him so this is very 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 impressive and then waxa dhacaysa more Muslims inay to ride his wave ma garanaysaa inay ride garayaan of course masha Allah and qof buu ma garanaysaa de kusoo dhaweeyaa ma garanaysaa mar baa jirtay the only Muslim Congress oo dhan ku jiray uu ahaa Keith Ellison ma garanaysaa then waxa ku xigtay Ilhan Umar masha Allah she broke glass ceiling iyadwa and inantii Rashida Tlaib waati ku xigtay intii ka dambeysay Ilhan Umar imisa gabadh muslimna soo gashay xataa local politicska stateada hadday Pennsylvania tahay hadday halkan tahay hadday meelo badan ma garanaysaa and
mouskii wixii oo dhan wuu la dagaalamay wixii magaaladii waa werweraysaa baa lagu leeyahay New York waxay tiri jiir baa ka buuxa marka haddeer inankan Al Sayed reerkii New York iyaga qandaraas ku haystay iyaga kontraakadooda oo dhan haystay Zionist iyaga wax walba dhacayay wixii oo dhan خلاص yeah that's why Allah ka qabto because wadanka Douglas. I am a nerd. wadankan waxa dhacay waa reerka ma garanaysaa wadankan waxa dhacay waa reerka marka masha Allah this is so impressive waxaan intusaya marka inankan Al Sayed he's 41 years old he's been married since 2016 that is amazing like what was he 17 or something he's so beautiful masha Allah Al Sayed Abdul Al Sayed abi wa Egyptian hooyadiina I think inay cadaan tahay mise sug an eega waa kan so an idin yara akhriyo his taariikhdiisan yar idinka akhriya look how beautiful he is isn't he handsome look at that okay in yar baan idin akhriya so Sayed was born 1984 which makes him what 41 42 years old is a former public health professor government official and politician who served from 2023 to 2025 as the director of the Department of Health and Human Services and Veteran Services for Wayne County, Michigan. A progressive Democrat. He was a candidate for governor of Michigan. Ayuu cararay 2018 Al Sayed and marka mu helin lakin Al Sayed is running for Democratic nomination of the 2016 Senate candidate in Michigan and he's brilliant this guy University of Michigan buu BSTC ka qaatay and he was a Rhodes Scholar Oxford and medical school buu tagay waa physician but he didn't practice physician nimo dhakhtarnimo mu practice karayn and he's just brilliant to be a Rhodes Scholar you have to be really really brilliant and 2006 buu guursaday gabadh la yiraahdo Sarah Chukuku that's a weird name man ku talo gabadh madooba anyway and waa kan early life and marka abihi waxa weeyaan abihi he's from Alexandria Egypt and oo Maraykan ku yimi inuu wax ka barto u yimi hooyadiina waxa weeyaan Fatan Elkomi. What kind of name is that? I don't know if she's Ajanib or if she's Arabiyat ba. Anyway, this guy is so brilliant and وانا افتهن and عاشق baa lagu wada yahay عاشق Abdul Al Sayed. I think he's going to win. Anyway, whatever he is, he has like everybody's talking about him. Everybody dadkii oo dhan baa caashiqsan and including so many young people or dadkana and reerkan magaca le ah sigaan idin tuse ah and can everybody's talking about him is talking about him I'll say it takes the lead I'm Abdul Sayed and today we're playing this or that. University of Michigan or Michigan State? Michigan. Twitter or TikTok? Instagram. isn't he handsome DTE or Consumers Energy? Jeez. Neither. I want to pick them against each other. anyway wuxuu cararayaa sanadka waa kan inankana ka hadlaya inankan yari waa Yahuud waa one of his supporters and wax allaale iyo wixiisoo dhan buu soo bandhigaa dadka uu la cararayaana I think one of them waa naag Yahuudiyada and bini aadanka wixii wanaagsani way is urursanayaan that's so beautiful waa kan exit uga hadla Democrat in Michigan just effectively shut down AIPAC and the Zionist lobby's efforts to try and conflate anti-Zionism with anti-Semitism. Take a look at Abdul El Sayed, the Democratic candidate for Michigan Senate. AIPAC and Israel are not the same as Judaism and the Jewish people. that's right I love Judaism and I love the Jewish people. I venerate Judaism and I venerate the Jewish people. I stand with Judaism and I stand with the Jewish people. And the single most dangerous thing that they try to tell us is that somehow they can extend the definition of anti-Semitism to include a foreign government and its leaders. I call bullshit. No. I love that No. If you believe that anti-Semitism extends
include a foreign government in APAC, you are creating a dangerous circumstance. So it is important for us to recognize that we love Judaism and the Jewish people because we love people. And we love صح Palestinians and their rights because we love people. And we love that our tax dollars get spent here, our schools here, and healthcare here because we love people. You cannot claim that human rights end at a border. You cannot claim that you want to invest in our kids when you send our money abroad to kill other people's kids. You cannot claim it. Yeah, it's a wrap. He just gave the script for how to push back on this argument perfectly. And by the way, as a Jewish American, I wholeheartedly agree with what he's saying. By the way, not only is anti-Zionism not anti-Semitism, but the number one cause of anti-Semitism in the world right now, objectively speaking, is Israel. Because when Israel conducts war crimes, they then turn around and claim they're doing it on behalf of the Jewish people as the absolutely Jewish state. That is dangerous, and it needs to come to an end now. Watch absolutely this. wa It was wa right. wa waa inaga oo la yidhahdo I love siduu u hadlay wuxuu yidhi Judaism iyo ma garanaysaa de isku mid maaha Zionism waa gumaysi weeye meelo kala duwan ka yimi oo dad masaakiin dhulkoodii intuu tagay ku qabsaday oo baabiyey oo dilay oo gumaysanayo oo kufsanayo oo ma garanaysaa meel kastana haddeer waxa lagu soo qoray de kufsigii inay eey ku kufsanayeen inay dadka kufsanayeen inay dadka dilayaan I mean it's just so unbelievable nacaybka ku socda iyo waxa marka idinka yeeli mayno inaad isku nacayb waa inagoo waa Sacuudi Arabiya oo wadan let's say Christian ama whatever diin kale haysta dilaya oo ku duulaya oo amsaaxaha ka dhigaya oo xansuuqaya oo leh this is for Muslims ko dhan baan u samaynaynaa Muslimko dhan mana nabcaan kartaan Muslimka oo halkana waliba laynagu xidhiidhiyo meel kasto ma garanaysaa dadkii muslimiinta ahaa ee joogay meel kasta laga dhigayo haddii laydin eego it's because inagii idinku isku mid baynu nahay oo ma garanaysaa laysku talo we have to inaynu kasoo horjeesano cuqubada iyo gardarada meel kasta oo meel kasta cid kastoo ku dhacaysa it doesn't matter hadday ku dhacayso yuhuud maanta sidaas un baan uga soo horjeesan lahayn qofka wax fahmaya waa kaa because bini'aadanimadeenu way isku wada xidhan tahay nabadeenu way isku wada xidhan tahay wanaageenu way isku hello welcome wuu isku wada xidhan yahay it doesn't matter ilaahay baa cid walba abuurtay cid walba isagaa goonidiisa ula xisaabtamaya ciddii aan ku xumaynin inaad xumayso maaha inaad dhibaataysana maaha ma garanaysaa you know you can have your preference and laakiinse de weliba wadamadan oo kale markaad ku nooshahay I mean everywhere laakiin wadankan oo kale weliba markaad ku nooshahay dee ummado kala duwan diimo kala duwan dhaqano kala duwan midabo kala duwan ayaa ku nool marka dad badan baa dani ka dhexaysaa ma garanaysaa danta guud way naga wada dhexaysaa marka waa inaynu ma garanaysaa wada ilaalino marka I love that aad iyo aad bay arrintiisu u cadcaddahay I think he's going to win inshallah There is no service waa kan for isaga ICE. isaga There iyo is no yarkii raaya xasan turkishka ahaa ee xasanabi ayaa lagula coloobay oo kuwii Zioniska ahaa ay leeyihiin waa in laga cancel gareeyaa meel kasta waa in la baangareeyaa because ninkaasuu la campaign gareynayaa because yuhuuddu neceb yahay waa been maalin walba wuxuu yidhahdaa Zioniskum baan anu kasoo horjeedaa iyo gumaysigooda in fact waa very liberal yarkan yare xasanabi ma garanaysaa xasanabi xataa dimuqraatskii baa ku kacay xasan baykar haa حتى waxa ku kacay dimuqraatskii baa ku kacay weerar baa lagu qaaday that's why you know I never thought inaan anigu progressive ahay I'm not really progressive I'm not too liberal laakiin haddeerto dimuqraatska kuwa centerka ahi waaba tug wey waa kan uu la campaign gareynayay yarkii waa lagu theoretical kacay good reason for ICE to exist. We've had to make one up by consistently lying about how migrants are actually Yeah, he's constituting an Turkish. ever-present danger inside of our national boundaries because they're doing crimes. And this was one of my major problems with the Democrats in the election cycle, where I kept saying, you have to counter message against this stuff because they are lying. They're just straight up lying about why there must be a necessity for ICE because immigrants are doing crimes. It's not even true. And this is the thing, it's like, well, if immigrants are doing crimes, if anybody's doing crimes, well, then there's a system that's supposed to Yeah, take care because of we that. have law enforcement. There's a system that's supposed to take care of that. So why is it different when an immigrant does a crime versus anybody else does a crime? And look, you can secure the southern border. We should secure the borders, fine. But if you're serious about like immigration, then why haven't we built out all of the legal infrastructure that should be processing folks to give them a pathway to citizenship? And if you're serious about keeping people safe, then having a bunch of dudes with guns who are untrained that can cover their face, walking into your community and shooting people in the face
ain't it? It's not even. I love the no. fact that Must be some Welcome. Michigan Democrats, huh? You know what money out of? What New York? Take that boy. My name is Abdul Hussein, and I am running for U.S. Senate. MashaAllah. Ilaahu ku ilaali. They tell me I'm gonna leave and it's fair to make for U.S. politics. Welcome, This Habri. politics shouldn't be this hard. Shouldn't be this hard to afford a second bag of groceries. Shouldn't be this hard to work the same job tomorrow that you worked yesterday. Should not be this hard to see a dentist or a doctor. And it should not be this hard to pay Look your at that. taxes and Look at Medicare that. and know that that money is being Waxa weji spent cad on meesha you jooga eega. rather than drop loans on other people's debt. Ismaaciilow maxaa kaa siya? I had to get a divorce kulaha. Well, this is Somali for you. Yeah, nimanka Soomaaliyeed. Caqligaasan ka yaa. Wuxuu ku leeyahay Ismaaciil yara habar yar. I have to say this. Wuxuu soo qoray I had to get a divorce wuu qoslay Ismaaciil because I was married to an English woman. English woman miyaanay dumar ahayn? Iyadaba Soomaad leefayn oo maad jeclayn markaad guursatay. What do you want? qabyaalada baleeg duceysnimada waa dulaysta number 1 way. Why does it matter qofkaad guursato iyo qofka cidaad guursanayso? Yeah, qof Soomaali iyo cadaan iyo cid walba isguursan kartaa waa kala tagi kartaan. Imsa Soomaali kala tago oo dariiqa meelaha isu soo fadhiisto iska caaya. Niyo maskaxda kori Ismaaciil oo habar yar. Yeah, could not speak Somali. Maxaad u guursatay markii hore markaa? She could not speak Somali kulaha. Maxaad u guursatay markii hore? Markii hore Soomaali ogeynaan Somali ku hadleen. war isla yaaba dadka noloshooda ha ku ciyaarina qof aydan daacad u ahayn imisay gabadh ajaanib ay tay guursadeen ku meel gaadheen oo xataa carruur kaga carareen inan yar baan maalin dhaweyd anigoo beachka lugeynaya gabadha i bartay oo waxay igu tidhi African American baan mooday waa carruurtii hooyooyinkood green cardka lagu qaatay he never look back ber dhaweyd baa waxa la yidhi isagoo xanuunsanaya lala soo hadloo la yidhi aabbahaabaa imanayee can you help him out marka no he's not joking habar yar don't make excuses dhow jeer buu yidhi qof baa i weydiiyey yartii Yusra anyway usoo duceeya Abdul Al Sayid sheekadiisana la socda Maraykan haddaad joogtaan donation na siiya this beautiful creature anyway waxaan ku yidhi inankii caashiq Abdul Al Sayid caashiq baa lagu leeyahay yeah he's handsome he's brilliant mind woo muslimiintii masha Allah reerkii xayeysiis bay noo sameeyeen yaa haddiiba New York oo ay ilaahay ka sokow iyagu iska lahaayeen yaa oo ay ku warwadheen inan muslimi intuu ka noqday oo weliba immigrantii uu ka noqday mayor maantana de caashiqa lagu yahay aad aragtaan something big is happening reerkii xaar bay ku fadhiyaan iyagiina waa tan shalay ugu dambeysay tana lasoo look at this waxaanoo miidhan baa lasoo qufayaa ba'a iyo hoogga ay samaynayaan baa lasoo qufayaa okay say u hadasha okay naagtani waxa weeye waa askartii yuhuudi askarta ahayd inankaa yar bay dishay laakiin de askariyad bay ahayd carruur badan bay dishay marka I don't know mindi iyo maaqaan waxay ku dishay waxay leedahay aan idin sheegay waxay leedahay dhiiggayga ma ba'ayo dhiiggii gamcahayga kama ba'ayo way isku buuqday way waalatay oo kale markaasay leedahay waan dilay frankaygaan la hadlayaa waxaan leeyahay igama ba'ayo dhiiggii bay weli arkaysaa ma garanaysaa igama ba'ayo dhiiggii maxaan sameeyaa muu iga ba'o dhiiggu waxaasay shubaysaa waxaasoo meedhan ayaa markaasaa lasoo bandhigayaa la leeyahay dadkani waa dad buka waa dad ba'ay waxaasoo meedhan baa loo soo dejinaya look at that this is reerkii this is who you are baa la leeyahay ma garanaysaa